So mamuni amaudo beson samwa Yaki Kaseɛ ni wo Owia television and precise 105.9 FM so ye bana ye de eba besomo and samne doso na poso enie sesi osofo a ohwe man sika samne no ntutu eso de atodwa se aban ede mrafoforo bi komra se be fie mu a bosia bi o man ye bagi bia no ye behwe se eso be bamfaso ede amamu no nyina Ghana mampani abedi achire enwadi abasubo akọ ede ama mampani se abakwasem a emu eden nanso afrugi na simpie so a otumi eka ho asem na mampani dada na nado danko akufado so de adesre bi ato mampani John Dramani Mahama nim se beya agenda 111 hospitals no ma nani enku ho pa contractor wono oye adwuma ewo apeguso ade kompaka dan kwan so ane wode atu edwasen se wa bi mu kase woni tumi anasa akade a wode beye saa adwuma no ente saa edan bi adwirigu ye ewo Accra New Town and majority leader akoho ama akasa ede afa contractors adwuma omo eye no mayi mu na edan adwirigu ye no ho ana opani bi a waben ebaba mbon hihie mu a wode atu dwase ho behia se oman no yebetumi ayenhie de asisa anyema bisi anokwan abzanfo weni afoforo pinu an yakekese ne se Kaseɛ ba bia wo bia na no peye ba ne de aba besom wo yemfa seda ema dwaberura bango se for sikasem nyina ebeda no na wonhwe entutu ne ye emfa ema o pebosia de afane ema gu shop mum o pebosia afane ema gu container mum o pebosia afane ema de egu o store mu a dwaberura bank ne ye kanfo de ama wo eno achi shares no omugu so wo mo etone sike bi ekura wo bia ketua bia nsa fakoto shares ni bi na bangiru afo no beka ho ye adwuma afimu ni nyina ne ye bu nkonta mfaso ebeba no ya che amebi asonso mo ne ya ne ye from shareholders ye bangiru afo no koka ho bi na obedi so mfaso mfie bebirewo nananom nkanso nyina eba bedi so mfaso ena se wo sika bi do account mu ba bi ena da bia ye tete esoso ye ma wonsi hu ma wo interest bia dwaberura bank ne ye kanfo de ma se fakoto no na mo nko ane bank ya wodi usika na eba beto no mo se fixed deposit a omo ene udi ano ebia mi sika ya me de be de bosomi so bia me pese mo ma me nsi hu ebia ohamu nchichemu du 10%, 20%, 30% no mo wadi ano de mo begidi atumu no bosomi so bia so hu na ya kacho so sika botre no eda ho na de aba be ka ho a ye de apiso ede amaonie na ke se tenkon ne dem na udiso emfaso no esa eno eche sika samo nhihie nyina no eye dwaberura bango no mo eye bi wo ya ba adwumani a anase wo ya adwumani afo aketua fo no na bribia wo ba bi be keka wo no oborura ho no ma managers ne beje na bosia bia wo pe bia no omo edi amama de akwa kochicha wo mo na aso yasene mu a ana pe bia wo bia ne yetimi aba ne aba besom wo mede edi na ya abo amali bia boga no pe mene Nana Kwame Achiman Opambo. Abzafo enye pray na fe nsam no brodo ntwo yentutu na srani abasa emfa emamo yeremo hyase de free of swafo a ohwe ma yisi kasem no ntutu so Dr. Kaseɛ atoba force na so ye na ode atodwa se aban eye nhyehyeye akomra se begefie mu bio demra foforo bi akwakoto mra se begafo no animu a ye be frɛ ne se eye Loans Act edia womo ede beto so no Loans Act na sa new Loans Act ya wose abana ede komra se begefie mo makwakwaje atumu no so mo gitum mama mpani John Dramani Mahama gonja de chekonkra wote jatangma so prosro be de nsa kokohyase a de be ne se bosie bia o man ye be kohom si ye kwakwaje bia no ye be hwese bosie ne ye nsaka de ye si ye de ba be ye no ye de be ye aye awie sense ye be kwakoso so ho be bia aba be ko bibi hu no enya de o mutimi eyewe ne nso ne akwakwaje bosie twetwiridie si ye de ba be ye sa de no a ye sesen ye eka ye bebo ye betima ye de ntimi nyina no ye sese ye ne nso be wiase no na ye ntimi enye enwe o man no na ma ho akwakohia se omo etusa no mo we Dr. Kaseɛ atoba force de sansemi to jawabra like say woni Ghana ma de se bi no mo edi nkomo on social media page a ewo Facebook no kutintim sa de no de eto ho no sa bre kro no a na one eye nwumaku akese bi edidi nkomo ma entiase aye adwuma se eka bi o mayi ye de wonum no ye kweti brone frɛ ne se eye bilateral debt restructuring agreement no na ke se ebi akoso ama omo atete ase nti wo bosa amane no na odi tum se bosia bo basa eku o mayi mfie bebrebe ameka twitwiri die
aba beto man yi so no de aban no eye ene se wo be commerce speaker fiem no de mrafofo akwakoto mrafo speaker fo nanim ya ye be friend say New Loans Act eno no ena ebe che se bosia bia ye kwakobo bia no ye be hwese ye de ba be ye no ye ni be ku ho na ye de aye eso abamfaso ya enko jaka bia bosia no so no se ho ne mane ma fiafia ho ne ho mpempra wade no ebe ku Ghana fo a nyade a wo mo ede wo nsa be kwakoka bia Dr. Kaseɛ atoba force na this answer me tudwa on a Facebook page wabra na on Ghana fo edi enkomo Ghana Mampanyi Abedi Achiri Professor Jina na Opoku Ajiman and Wadimoni Yonsem Ako Ede Ama Ghana Mampanyi John Dramani Mahama Efana saying Enshamudia Kaseɛ wiase amansanka bunku wonomu ekohia mu ewo New York abonten so na Mampanyi frugina simpie so ode ensiye ene akokoduro ekasa edefa ebrebi abesne ko abrofo enko asoma mode abiman ekomuo na ozu se wose wonmu pataye wo ho ekowiase na ewose wonmu kotoso aba ama wodo bese ha aduonu amiensa ana wonmu echese no kwasemini ekwan abroni kokko de bibini efa so no na entwi anu ntino ewose wonmu etimi epataye na no nadam so ama Mampanyi ebepie mu ewo my Ghana mu no Mampanyi Abedi Achiri di animu a wonum ekoye na wa tu sansoma na kwaba na abasobodi a wode ema ne wo kire se Mampanyi enya akokoduro atumi afragina simpie so a de ache anase enchirima wonum be kai se Mampanyi bi baya o my Ghana abakwasem na afa bima abakwasem enko asoma wonum ko mu a na enipa bi ntumi nya akokoduro enkasa emfa ho no Mampanyi tumi fragina simpie so a wakasa ede afaunti mu abasobodi ena wode ekomani ensemu a Mampanyi Abedi Achiri Professor Jina na Opoku Ajimade tudwa bi eni milestone. We also recognize that this is part of a dialogue that will need more patience, coordination, and determination over time. For today, we mark the moment. Your Excellency, you have helped to secure a more precise global position on a difficult history. Congratulations on your perseverance. And congratulations as well, Your Excellency, on receiving the International Statesperson Award conferred on you only 2 days ago by the World Affairs Council of Philadelphia in recognition of your distinguished leadership in international affairs. Abedi Achiri Professor Nana Jane Opoku Ajiman. Na Mampanyi da na na Danko Akufo Addo wachima PSA be mabo ada na Kaseɛ ya wode adesre eto Mampanyi John Dramani Mahama enim se ne kire ya agenda 111 hospitals ana wosi a wantimi antene nsem firi wanwie no obesere ne se Mampanyi John Dramani Mahama manani nko ho na ontene nsem fie mfiri ho nwie na enhyase ene dwuma na etimi abom yapom de ne ho nsensem etu empone Mampanyi da na na Danko Akufo Addo sansem tidwa ewo chebi abonten so emra chebi aban ya sabia na omo eye nhyehyeye ene ntutuye na omo edi omo mfinhia na etoso be eye mfie bebre ewo eye chebi abonten so Mampanyi da na Danko Akufo Addo na nsem ode tudwa regardless of location should be denied access to quality health care. We must also be honest. Not every project was realized. Not every project was completed. Some facilities reached advanced stages but could not be finished before our term ended. Agenda 111 must be continued. Continuity, not disruption, is how health systems succeed. What was built must be maintained. What was started must be completed. What was learned must not be lost. That is how progress. Mampanyi da na Danko Akufo Addo ne yete ne nke we chebi abonte so mra chebi aban ya sabia edi mfie wo ha empenefo ye nhyehyeye na omo ede ababedisa afidide ye kwan soronko so na medical superintendent ya woda ya sabia na no Dr. Isaac Edu Opoku Entry hono so de kakra epi Mampanyi da de so upgrade some few years ago but
and to me anso ehɔ no so maternity block, the physiotherapy unit, the children's ward and an isolation room. Enti ye say oh ene ye be shefan na de siesie sa gynae and as maternity blocking. So the be ya apemfo ne ba ombenya baby ada nya baby ombenya ada keke baby ombenya ada e conducive, and then also making sure say privacy for that ya sabia na no ne yete se no obobobo ohaw watete ne ate poya aya sabia no womuwom sese so kakra ede akire nsɛmtwerɛfo no na ɔkyehene ɔsagefo amuati ofori pani dwumadie na ɔno soso ɛwase bia ɔno soso no ede BP so sreye so ɔmo nsɛm wo bie aya sabia ho nsɛnsɛm ɔmo ɛwo twaka wo ho nyina no entwomani ɛmehwe chebi aya sabia no 100 years later. There's no scan machine in Chebi Hospital. 100 years later, there's no quality laboratory in Chebi Hospital. They send them to Kofodia somewhere else. And even if they have to do the lab, sometimes it costs 4,200 cedis for a patient. How are they going to pay for it? So sometimes it's sad that you can correct certain things, but you're not resourceful enough. You don't have it. Doctors have left their families to come and work here. Young people. So not only do we talk about what could be done, but you talk about what you have to do. Action. Do it. I believe in the Nike slogan. Just do it. Eye osagefo amuatia ofuri penny wachehene ena yete nenken. Contractor wo ye adwuma ewo ekwan efiri apeguso ekompaka dan brofo kwansini be se nkron ene ode ato edwase adwuma ne gusu denden yanu ntino se obi no ba na obeka se adwuma no wontumi enya antisa de bera dan adwuma ku a wono eye sa kwan ne so adwuma no eye Build Managers Limited enchere ene nipa bi ebisa se sa contractor kra ye de adwuma ne share ne nsa no se eba akande emfidie ene eho niema wo so de ye sa kwan na woni bi obetumi ede aye ne no ana wo kire se ukọ big push anhye ni mu a saa ekwan nso eka ho bi ene nam so ma contract ya ba bonti a wo kire se sansem a omanfo kan enti sa de bera da eba akade ene ho niema wo se wode ye saa akwan na obetumi aye amano aboroso kra na saa akwan ye share saa big push ni wo kire se mpaka dan inland port no ade se wonum di na mu a na enam keteke kwa no so se de be ya Tropo Farms Limited ebetumi akopim ho na mpotem ho wonum a edi djuma ho no wo ho atimi ahare won na site manager Edema Build Managers Limited Owia Jonathan Wuchika ene wone nsentwerefo kasaye ana wo chese ekwan no maye akomani mu pa eba no se covers ni drainage ni ade a emu be so mu nchemu aduokron ni akire de wonum atimi aye enti akade ni ahoden de wonum obi a obetumi ede aye sa akwan no enkomo wone nsentwerefo di ye bi 4 months on site. We have criteria of work we are doing here. We are drains. We have the structure works. That's the drains and the culverts and earthworks. So when it comes to the drains, we have done 98% up to today. And when we come to the culvert, we have done 60% up to today. And when you come to the earthworks, that's the sub-base work, we are close to 15%. That's 15%. You know, it's a company of high capacity and of good standard. Edema Build Managers Limited Jonathan Wuchika. Afeyen famo enko akra Newtown rehosem wesiye na no kwesi adamra eja asofo we kra de ya sorry ma akwakosie bompaye ya sorry na ekowiase suku dan a empenimfo ACS be 2012 no mo hyase so musi dan no wono mo anwie ene ACS wono mo ntie basa no aso hu asori hyase nkakra so dem ene eye suku dem no mo hyase edifri nto mo ho eye dan na se bebi o maflo no a brano bompaye ho no mo a de mo ya ene se edan ni nyina brosen to aso be miensa adwiri ede agu o mo so a enye nyankopon ne fa kwamu anka nipa na ewo dan na se nyina
enkomu nyina ye nyankopon de ba se yi no nipa pinu na kasa na honorable mahama yarega mrasebe ni owo mrasebe je fie ma de hye wo boko central abaton peso ya so akohodom de nani ko twawisi a na hone ti asante makọ akohwe edan no ne tibia na ewom ene edwira ejwirigu ye de akosie no wo kire se be bia ye do no sa ba ye nhyehyeye na contractor bia ye de adwuma be hye ne nsa na adwuma obeye no te se dan ne bedwiragu no o se contractor ne ye yire no na mra ene ne edisensi e beja wo mo sa na omo enenam ho no mo honorable mahama when things like this happen. Of course, we don't hold them to account. And they keep doing this because it's not an old edifice like the one behind there. You can say after so many years, structurally, this is an uncompleted one. So there's no reason why you should complete when you have even completed the construction. So it just points to some negligence in terms of the structural works. And I think that we need to sit up as a country, hold those people accountable so that all other engineers across the country know that when they are negligent, they cost us lives. For now, our condolences go to families. Weye honorable mahama ayarega eni etene nke weye mrasebe dwani wo mrasebe gefie ma de hye wo boko central abaton peso so no akro no a ene dom kese wo Ghana mrasebe gefie mu du won manim na ochese yenya nhyehyeye na contractor bia ye de adwuma be ma no so onye wonsi dan ne dan ne bedwiragu no won mamra ne ni wenya mra edi kan a edan adwiragu de etese adwiragu e wo mai mu ntisi anya sa nhyehyeye na contractors no be form ho de ma 77 producer yes adwumafo se ya wo maye ma nyame amfa kwam akwakukunkum amanfo adehye na Accra New Town abrose edwirigu ye na no kwasi ada ye kan ho asemi ho no ana nam so ama opanyina we executive director Bureau of Public Safety ano Dr. Nanaya Akwada wode atu edwase ho behia se oman no ye betumi ama ye ani abre na enhyehyeye ene de fa bambo nsem ho no yetumi emiam yie pa na wose wo hwe edan ye edwirigu ye yi a sabe obi ena anya na dwuma yie yani ena anko ye bambo nsem ntia ema no ekoba sei abrese edwirigu ye wo kiremu se efiri amfimpino ana edumienu mu ana na wonum esi enam so ama mpanyimfo de wani kurotwa wisi a wohwene santem kohweye no ana obo amanese dabi sede dan ne sitie no woma adesuafo ne kotenemu a enyeyi esi dan ana wonum bu wani gu so ema kwan ema asorefo kotenemu a womo ekosom ye kodwirigu ya enam so ama ya hwere Accra wo mu a ebinum nso eprepre na opanyi kire se ye bambo nsem no awasi yetumetoto aniema eyi. I think it's a very tragic incident. Respects and warmth goes to the families of the deceased. This tragedy is not a structural, it's not just a structural failure. It goes beyond that. We must look at our regulatory and enforcement, aspects when it comes to building occupancies, right? This is not new. And I believe that your panelists have alluded to this, that it's not new. So we know all the challenges, all the limitations of the system that come together or that work together to eventually result in such outcomes. What we have done is we have failed consistently to address those gaps. And that's why we continue seeing these kinds of disasters day in, day out. Dr. Nanaya Akwada wono ane executive director with Bureau of Public Safety ano. Na abjanfo entity a Owia TV ne precise 105.9 FM nsɛmtwe for yetete ne se ifri kyene kwa bikura kyese ene kura na no pai no ntumu na hyase petrol ene diesel bo ekosoro petrol ni diesel bo ifri nene kyena ede eko nyina no ne bo no epeja entity a Owia TV nsɛmtwe for pensimadu kata remrant yetete ne se diesel kura de ebepeja kwa akojira 17 Ghana cedis 10 pesos like se liter ba kono no 17 Ghana cedis 10 pesos and petrol susunum ebekwa kujina 13 Ghana cedis 30 pesos num and 13 pesos like I said yeah fukra
ena ye brobro so de ekyiremu yi ne ba se yi no ena ye se ne ye mo akyire ne ne Ghana driver for minum enkodi nkomo ne mu sa wonum se petro ntumu ya ebei ya ye hyase ne ene echina de ekro no wo mo eso mu se ni lorry fare no wo mo betutum anase omudi nkomo bi asie owura ya obema eye kasamafo ema True Drivers Union for ninsemo a wo de eto yenim bono baby akwakodu ewa amansan gaso no yenim se in free abai na ye kan say fango bono baby akwakodu ewa amansan gaso no yenim se in free abai na abai so betima ye hu bibi ewo eye eto ahodo a eda fango no so no eninti ye ya driver for and commercial transport operators no asoma ye kan say abai hwe no nye mwa na tax no bi wo ho a animanimu ya ye ntiti bi so na bi kura wo ho a ye nke eno nsensan kakra se ne be ya next window na eba no fuwe no enko drusro baby a ebe ha adwen ama ede ho chansan so abebo timabuko ni nyina na se ama ne sa na koduru eda ukuada na next window ni ba na ekosra maame ye nyina so ni se Easter afahye ka akra ho tini ye den na yan sentiment diesel na petrol no ede ha obeba enti sa na be ye dia eno dia ye be pamu macho ni ape bibi kakra ede aka senti abo no ne yetimi de mo akọ ama eye Easter afahye ye nyina yetimi adini yi mba cha o hwe ba bia se fango bo na akwa akodu no ye ntimi nkase ye fa sa adeso ni nyina dia so atimamufuo no enti ye cheke ye no dia ba no sa be ka ho a na chese o ha mu nchichemu be aduanan dia apeja akwa akogina enti anu no na ya hyenkafo ya se bebu mu mienu na ya fa o ha mu nchichemu aduo no eka afa na o ha mu nchichemu aduo no nso no monso maboa ye ne de asozo ato fango no ne yetimi de asom Ghana fo yesi yeso ye ka akane a enyusu electricity enti de obo sa akane nam kromu ha eje fancy a ade de yankwachi sa nipa no ne enyi 1 cedi nim free yes enti se kada ho a senya me na me bo ka no na ye ka na enyusu electricity enti de obo ka no mo ko hwe no pa cha obo ka che se container ahodo bebre bi ayira Bacha ebi apie trotro station. Tibisa. Enti baby a container na fa nipa ko wi a container no mo nkwachi no mo nyi 1 cedi no every year so. Okay. Ora ya obema ena yetene kano na yepene kwa nchefa wakasa de ma True Drivers Union fo nyina. Economic and Organized Crime Office 20 reference yuko won mo chese Dr. Gabriel Tanko Kwamega Atople ade se won mugusu a wo hwendenden no panyi wono na Sisi Edem Company Limited eye no dia na won mo chese nhwemu bi a won mo eye efabu katabi akoso ho nti ene nan so panyi won hwe na chiri kwan den na sika ehyemu no esun yie papapa esum Ghana cedis no pepe aduonum nson achiripo enson 57.7 million Ghana cedis won mo achiremu se bibi e kan se sika sem esumasi dwadie money laundering no ebi akoso na afenso enhwemu amaye no echese wobu nkofo binum afaso enyumakuo bi a won mo ede petition ekoto mpanyimfo animo wo chiremu obubu obosumenum ewo mfimpi no ane adununum ana GJ Resources Limited ana afei ekuo ba ko ye friend say Unigold Trading LLC wonum eboko adu se adwumaku a owura ye friend say Kwamega Atopole eda anono wo mu atue sika esum Ghana cedis no opepe aduonum nso achiri ponson dia mano a wonum ekire se sika kokko eye gold no be say 50 kilograms and wonum di sika no ema ne se wonfa ento emfama won onu nso dia dance se de kwase no betumi dia ma won nanso no wo mo twene bo no a anya de se wonum nsa eka se sika kokko a na wonum pe edi afri ne nchene no ena iyoku ekire se wonum wo mra bi a eno Economic and Organized Crime Office Act 2010 Act age 04 eno any Criminal Offences Act ne so na wonum agina efa money laundering de eke ka ho a anu nti wode hwe Dr. Kwamega Atopole no wo kire se wonum egusu dendenden na wodi kan etonsa ede efre no
emo bepie mu ewo iyokofo won matra yemu na eye nse nanka wo beba toato aso a na enso wo mu kire mo hwehwe na wo mu ehuni bio enam so ama adwumakuo no won mu ankasa sikasem no wo hwe ema ye denhye atoso a sese won mu ntumi nko account mu enko yisika bia na adwumakuo ni ba abonten a wo beka ase yoko afa kwan bi so no wode ne nsa ato won mu account so na enso yoko kire se enye se bia ebuapaye omunam mmra ene nhye pa eda wo so ana wode wonsa ato sa account no se sanse enhwemu a won ma ye ekire se sika no efa kwan bone so ene kohye mu a eba ne sei a eni kwase ye bie kwan tum na obi akọ account no na okoyi sika no nti ana won mo de wonsa ato sa account no so nti wo bo amane se owura ne din de Dr. Gabriel Tanko Kwamega Atopele a wono ne da sisi Edem Company Limited no won mugusu a wo hwe ne dendenden Abzan for Owia Kaseɛ ne nsia ne nsɔre ma ɔman hene yɛdubo achensa so ntra semfa de chi adwumadie nto amoso ɛwɔ Owia TV and a precise 105.9 FM so yɛna dwabirura bank for ase sɛne yɛaka de akyerɛ mu no sika sem nyina fa hon totie ekoda wonum ɔmo shares ne tobi sika ekura obi a ukuta 100 cedis ukuta 200 cedis ukuta 300 cedis 500 cedis 1000 hono eko ne koto omo shares ne bi na fixed deposit no ne adeade emfa so wo so pa o sika bi da account mu ema ye tetetete so ye ma interest bi ama onsimu bi a fa koto dwabirura bank ne omu nia no me pay interest sei bosume bi a omo ebeye e dia ma be ma text message wo phone so bosume bi a o sika ne da ho de aba be ka ho nie de bia na gese woni esem na eno eche bosia so omuguso omo ma bie o pebi de afane ma o pebi e de akra ne ma fra broche wakra ne ma bia ma na begu tema habonom na ni ye na yire wo so a fare nyina akoda dwabirura bank na omo emwa omo branches ne doso pa ene omo eni nkomo e was 0242 387498 0242 387498 omo ne so ya sinimu a ana pe bia wo bia ne timi ba ye ba besomwo mede ede nana ya bo amale bia boga no pe mene Nana Kwame Achiman Opam